A very good afternoon to all of you. Welcome to this Vivek-Disha session after a long hiatus, especially for classes 12 and 11. We are meeting after a very, very long time. And so we need to get a little bit updated with what are the things that you are doing in your classroom, in your school, and accordingly we can design our classes. I don't want to do things arbitrarily or at random. I don't want to choose a topic and discuss with you. That might not be beneficial. So especially for class 12 and 10s, because you will be sitting for your board exams. So I would request you, one of you from your school, any school, if you can let me know that what are you doing? What is the syllabus for this particular unit that you are now going through? If any one of you can let me know. From we know each other because I think we have already met earlier. Shibpur, Chakdipa Girls School and Srirampur Girls School. তোমাদের মধ্যে কেউ একজন যদি তোমাদের এই সময় যে ইউনিটটা হচ্ছে তার একটু ইংরেজি সিলেবাসটা যদি আমায় বলো তাহলে সেই অনুযায়ী করব, আদারওয়াইজ আই উইল স্টার্ট অফ আমি যেরকম ভেবে রেখেছি সেরকমও করতে পারি, কিন্তু ইট উড বি নাইস ইফ ইউ ক্যান লেট মি নো what is there in your this particular unit that you are actually pursuing now. Keu bolbe? Yes sir. Yes, bolo. Please tell me. Sir, আমাদের 3 questions আছে, মানে প্রোজের মধ্যে থেকে 3 questions. Eyes have it, thank you ma'am রয়েছে। পোয়েট্রির মধ্যে থেকে রয়েছে sonnet number 18, asleep in the valley, আর on killing a tree, আর এইগুলোই রয়েছে মোটামুটি। সনেট নাম্বার 18 এটা কোন টেক্সট বইটাই রয়েছে? এই টেক্সট বইটাই তো নেই ওটা? হ্যাঁ, সনেট নং 18 মানে আমাদের ওই ইয়েস শেক্সপিয়ারে যেটা আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝেছি। ক্লাস 12 এ যেটা রয়েছে সনেট নাম্বার 18, আর কোনটা বললে? asleep in the valley, asleep in the valley, আর একটা হচ্ছে on killing a tree, on killing a, তার মানে তিনটে পোয়েম আর দুটো প্রোজ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর 3 কোয়েশ্চেন। দুটো প্রোজ না, তিনটে প্রোজ আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, 3 কোয়েশ্চেন্স আর আইজ হ্যাভ ইট। the eyes have it. Okay, lovely. আর the play ওই প্রপোজালটা নেই এখন? না, এখন ওটা নেই এক্সামে। Okay, fantastic. No issues. So what we will do is it the same with Srirampur Girls and Chakdipa also? Because we are going to follow the text as well. We will follow the text, we will explore the text, and we will see what kind of additional material I can provide you, which you are already doing in your classrooms. So is it the same with Srirampur Girls? Tomadero ki aki? Is it the same across all schools in West Bengal? Yes or no? To Srirampur Girls, if you can tell me. Kyo bolbe? Okay, so we will start with wait a minute. Yes, class 2 পড়ে আসো, এখন একটা অনলাইন ক্লাস।
Okay, so we will start with the eyes have it. Now, some of you must have read the eyes have it, and some of you will be reading the eyes have it. And this is a very interesting story, very emotional also. We will go through the story, we will discuss the story, and we'll try to look into the exercise that follows the story. Before we explore the story, we would like to know a little bit about the author. Because once you know the person who has created that story, you get more connected to that story. Now, how many of you know something about Ruskin Bond? How many of you have seen or met Ruskin Bond? Have you met Ruskin Bond? Because Ruskin Bond quite often comes to Kolkata, and he would have sessions with young people like you. He especially in bookstores like Oxford Bookstore or in Crosswords, these are certain bookstores where I have personally met Ruskin Bond. তো তোমরা কারা কারা রাস্কিন বন্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে বা রাস্কিন বন্ড সম্পর্কে কিছুটা জানো বলতে পারবে? বলো, who can tell me? শ্রীরামপুর, রাস্কিন বন্ড সম্পর্কে কিছু জানো? Which country is he from? Where is he from? Which country? This much you must be able to tell me. বই দেখে বললে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, বই দেখেই বলো. Let me know. Yes. Anyone who can tell me a little bit about Ruskin Bond? Apart from what is written in the book, if you can, of course, if you can go through what is written in the book also, that is not a problem. It's there. But tell me, some of you, ke bolbe? Ke bolbe? Bolo. স্যার উনি জন্মসূত্রে ইন্ডিয়ান ছিলেন, Very good. বাট ওনার লেখার মধ্যে আমরা মানে বিভিন্ন বিদেশি কান্ট্রির যে ফর্মার রাইটার রয়েছে তাদের ছাপ পাই। তো উনি লেখার মধ্যে সেই ছাপটা পাচ্ছি। ওকে, এনিথিং এলস? এখন কোথায় থাকে তোমরা জানো? উনি ইন্ডিয়ান যেহেতু। মুসৌরি। রাইট রাইট রাইট। উত্তরাখণ্ডে মুসৌরি, দেরাদুন থেকে আরেকটু উপরে উঠে গিয়ে মুসৌরি বলে একটি জায়গা, সেখানে উনি থাকেন এবং খুব একটা নিজস্ব কটেজ আছে। এবং তোমরা যদি কখনো বেড়াতে যাও, you can definitely meet him also, and he's a nice person. He readily mixes with strangers also, so it won't be a problem. আর তোমাদের এই আইজ হ্যাবিট সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? শিবপুর থেকে যে বলছিলে? Yes, please go ahead. আইস হ্যাবিটটা পড়ে যতটুকু আমি বুঝেছি, সেখানে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে যে মানে ন্যারেটার, সেই ন্যারেটার নিজে অন্ধ, আর তার সঙ্গে ওই রোহানা স্টেশন থেকে তার যে সহযাত্রী ট্রেনে উঠবে তিনিও অন্ধ, কিন্তু ন্যারেটার প্রথমে বুঝতে পারবেন না যে তার সেই সহযাত্রী অন্ধ, তাই তিনি সেই সহযাত্রীর কাছে নিজের অন্ধত্বটাকে লুকোনোর চেষ্টা করবেন বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারবেন সেই সহযাত্রী আসলে অন্ধ। তখন তিনি বিজয়ী মনে মনে ভাববেন যে আমি তাকে নিজের অন্ধত্ব লুকানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে অন্ধ, এটা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। গুড, ঠিক আছে, তুমি তার মানে গল্পটা পড়েছো, সো we will definitely discuss the story further, but before that, as I told you, that we must know a little bit about Ruskin Bond. এবং রাস্কিন বন্ড সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা যেটা করতে পারি, what we can do is we can see a small little documentary, একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি তোমাদের দেখাচ্ছি রাস্কিন বন্ডের উপরে, স্পেশালি উনি যেখানে থাকেন সেই জায়গাটা, you can have a look at it.
আমি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্লিজ অবজার্ভ করো, প্লিজ ভালো করে দেখো তোমরা। I hope you'll like it. I am just muting myself. This is the place where he lives. And so have a look at this place. This is Ruskin Bond's own voice. So he himself is reading a passage from his writing. Dancing in the bright moonlight. I stood and watched, then took the low road, knowing the night was his by right. Sometimes when words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew. 1980, I moved into this particular flat. But I came to Missouri in 19. So you see, this is Ruskin Bond. So after staying for some years in Delhi, he came to Missouri in 1964. So this is his house, which you can see in Missouri. 64, after spending 3 or 4 years in Delhi. And I wasn't writing particularly well at that time in Delhi. And I thought if I escaped to the hills and to an environment that suited me, I would do better work. So this is his house. You can see this entire place is his house, his bookshelf, his sofa, his books, and all this is all spread across. And be a happier person. And I was right. And I've done reasonably good work here. I've been happy with it. My personal life has also been a good one. So I've no regrets. I generally find it's best to write in the morning. The earlier the better, because there are no disturbances. Then later in the day, I might do more routine stuff. There might be a correspondence or something I have to write to a publisher about, or correct proofs. In the afternoon, do some reading. I still read a lot, all kinds of books. And I'll take a nap, of course, very important. I'm very grumpy without my afternoon siesta, which is... See, so this word siesta, what is the meaning of this word siesta? Afternoon siesta. Who can tell me? Siesta mane ki? Keu bolte parbe? Bolo, anyone who would like to try? I'm very grumpy without my afternoon siesta. Eta bollen oni. Tar age ektukhani bollo, সেটা যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে উনি কি বললেন, সিয়েস্তা মানে কি হতে পারে। স্যার অল্প ঘুম? অল্প ঘুম না, মানে ওটা ঘুমই ডেফিনেটলি, মানে ভাত ঘুম যাকে বলি, মানে খাওয়া দাওয়া করে যে ঘুমটা আমরা দিই দুপুরে, সেইটাকে আমরা বলি সিয়েস্তা। ওকে, ভেরি গুড, দ্যাটস গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। It's a sleep after you have some food, a small nap kind of a thing. If he doesn't have that, then he is usually very afternoon siesta, which is usually the time people decide to come and bang on the door, and tourists especially. I suppose in the morning they've been to a waterfall or had a nice good lunch somewhere up at Dukan, and on the way down they'll say, well, oh, this is where the writer stays. You know, you got your selfie with you. People love that bit, kids. Wow, love the breeze. Oh, there's always a breeze here. So look at this kind of the view from the window where he lives. What a fantastic place.
some are earlier essays, some are new ones, which I wrote for this collection. And so they reflect different periods of my life, as a boy, as a young man. Yeah, these are all family pictures, huh? Different ages. These are when the much younger Shishki, Siddharth and Gautam. When World War II broke out and my father was moved around here and there, spent a year or two with him, then later with That was young Ruskin Bond. mother and stepfather in Dehradun. I just wanted the one room where it would be on my own. And I'm very lucky. A family has grown up around me. They never disturb me, so I write in peace. When I want company, it's there. So usually he loves to stay alone because he loves to write. And that is this aloneness inspires him to write. Now, that was his birthday when this particular Quint is the organization. They are into journalism. They write articles. They have their newspaper also. And this is a video journal that they have prepared on Ruskin Bond on his birthday. So this is on his birthday that you all know. It's just like any other day for me. But oh, there'll be lots of cakes. Now, I'm not particularly fond of cake, but anyway, the kids can enjoy the cake. I'm quite happy with, simple things. Bread and butter. And then I'm told butter is bad for you, Bond. Bread is bad for you, Bond. So I can't even have bread and butter. I mean, what's left? Beauty needs no introduction. Either it's there or it isn't. Either you see it or you don't. So that was a brief introduction about Ruskin Bond. I showed you the place. How did you like it? Can you just respond to the video that I had shown you? What did you get? What did you see? What did you understand? Tell me something more about that person that you just now saw. Who would like to do that? Anyone who would like to talk about what you have seen just now? Let us make it a very interactive one. Let us not only talk about, what I would say, I'm doing the talking and you are just listening. You are not sharing your thoughts. That shouldn't be. So can anyone tell me a little bit? React on what you have seen just now? Anyone? Any student? You just saw the video. So what is your response to that video? স্যার এই ভিডিওটা দেখে যেটা যেটা মনে হলো, রাস্কিন বন্ড খুবই ফ্র্যাঙ্কলি টাইপ অফ পারসন। মানে তিনি যে কেউ এলে তার সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথা বলতে পারেন। আর তিনি খুব লিখতে ভালোবাসেন আর লেখার সময় একা থাকতেই ভালোবাসেন। আর তিনি যে প্লেসটায় থাকতেন সেখানকার যে ন্যাচারাল বিউটি, সেটা তো অত্যন্ত সুন্দর। তার বাড়ি থেকেই অত্যন্ত সুন্দর ভিউ দেখা যেত। সব মিলিয়ে তার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশটাও তার মনে একটা রিফ্লেকশন দিয়েছিল। মানে তার মনে, মানে পরিবেশটার বিউটি তার মনে একটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। খুব ভালো, ভেরি গুড। কয়েকটা জিনিস তোমাদের আরো এক্সট্রা বলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইট ওয়াজ আ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ভিডিও দ্যাট ইউ হ্যাভ সিন। রাস্কিন বন্ড ওয়াজ এই কিছু মানে এই জাস্ট গত মাসের আগের মাসে, মানে মে মাসে তার জন্ম। মানে এই যে ভিডিওটা দেখলে সেটা তার জন্ম হচ্ছে 19th মে। বছরটা তোমরা জানো, বছরটা কত? বছরটা তোমাদের বই লেখা আছে। হোয়াটস দ্য ইয়ার? অন্য স্টুডেন্টরাও একটু রেসপন্ড করো, বিকজ ইটস অল রিটেন ইন দ্য বুক অ্যান্ড ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিয়েলি লুক হার্ড ফর ইট। ইটস ইজিলি অ্যাভেলেবল। ইয়ার বলো, which year was Ruskin Bond born in? Okay, I will tell you. It's 9. Yes, Srirampur girls. Yes, Srirampur girls. Yes. Tell me.
Hello? শ্রীরামপুর গার্লস কেউ একজন বলে এগিয়ে আসলো which Sir, year 1934. yes 1934 very good thank you it's given in the book I don't know why you are not looking into the book so 1934 19th May he was born in Punjab পাঞ্জাবে তার জন্ম হয়েছিল বাবা রয়্যাল এয়ার ফোর্সে চাকরি করতেন দিল্লিতে থাকতেন প্রথমে তোমরা সেটা শুনলেই তারপর দিল্লি থেকে তারা মুসৌরিতে চলে আসেন এবং মুসৌরিতে তার একটা নিজস্ব ঘর ছিল এবং ছোটবেলা থেকেই হি ওয়াজ ভেরি ক্রিয়েটিভ পড়াশোনা করেছিলেন বিশপ কটন স্কুল সিমলাতে এবং হি গ্রাজুয়েটেড ইন দ্য ইয়ার 1951 এবং ছোটবেলা থেকেই তার লেখার লেখার প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল তিনি লিখতে ভালোবাসতেন এবং ছোটবেলায় বিভিন্ন রকমের লেখার যে কম্পিটিশন তোমাদের মধ্যেও অনেক স্টুডেন্ট আছে those who are fond of writing and you must have published in different journals তোমাদের নিশ্চয়ই লেখা স্কুলের পত্রিকায় বেরিয়েছে কিংবা বাইরের কোনো পত্রিকায় যেরকম ছোটদের অনেকগুলো আনন্দ লোক আছে এই আনন্দ মেলা আছে তারপরে সুখতারা আছে তোমরা এইগুলোতে নিশ্চয়ই পাবলিশ করেছো যারা লিখতে ভালোবাসো যদি না করে থাকো তোমাদের যদি ইচ্ছে থাকে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি কন্ট্যাক্ট দিস জার্নালস সুখতারাতে তোমার লেখা পাঠাতে পারো তুমি কিশোর সাহিত্যে পাঠাতে পারো তারপরে তোমার আনন্দ মেলাতে পাঠাতে পারো এগুলোতে পাঠালে তোমরা দেখবে দে উইল স্ক্রুটিনাইজ সবসময় যে পাঠালেই তারা ছাপাবে তা নয় but if it is good if it is really good they would get back to you so he got many prizes like Irwin Divinity Prize তারপরে Haley Literature Prize এগুলো ছোটবেলায় কিন্তু যখন তার বয়স প্রায় 15-16 বছর বয়স মানে তোমাদের মতনই বয়স তখনই কিন্তু he won all these prizes and later on definitely ওর ফেমাস বই যেগুলো তোমাদের এখানে লেখা আছে দ্য রুম অন দ্য রুফ দ্য অ্যাংরি রিভার রেইন ইন মাউন্টেন্স এই ধরনের লেখাগুলো যখন পাবলিশ হয় হি বিকেম ভেরি পপুলার এবং আমাদের ওনার লেখা এখন আমরা পড়ছি এবং এই ধরনের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার্স খুব রেয়ার অ্যান্ড সো পপুলার তোমরা সবাই ডেফিনেটলি ওনার সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে জানো সেই এবং ওনার প্রচুর থেকে কি যেন বলে গল্প থেকে সিনেমা তৈরি হয়েছে and he has been an inspiration for many and the room on the roof is a very popular collection and it's one of his creation. He has written Room on the Roof, which is a novel. And so that novel is a very popular novel. And we all must have, or you also, if you pursue English as your major in your senior classes, you might have to read this interesting novel. He has written many memoirs. He has written non-fiction. He has written for children. ছোটদের জন্য প্রচুর লেখা তিনি লিখেছেন তো এই হচ্ছে আমাদের রাস্কিন বন্ড about whom you have already told me and we will now look into his text that we have in our syllabus that is The Eyes Have It. Now who can tell me what does this title mean, The Eyes Have It? What does this title mean? Anyone? What is the title trying to hint at? Tell me. Sir, eyes have it
মানে ওখানে যেহেতু ন্যারেটার আর যে মেয়েটির কথা বলা হচ্ছে সেই মেয়েটি দুজনেই অন্ধ ছিল, মানে তাদের চোখের দৃষ্টি না থাকলেও অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তারা পুরো যাত্রার সময় কথাটা বলেছে, পুরো জার্নিটারই তারা কথাটা বলে গেছে। তো সেক্ষেত্রে এটার নাম ওই কারণে মানে অন্তর্দৃষ্টি দেখানোর জন্য হয়তো আইজ হ্যাপিট বসানোর চেষ্টা হয়েছে। Very good, very good attempt, and I find it to be so convincing. Thank you so much. Oh, Onno Kyo, do you have any other options? Like what he has said is remarkable. I like it. That why it deals with two blind people and how their blindness was not a shortcoming, apart from the kind of feeling that the man had earlier, that he is incapable to see, which is which reduces his overall demeanor, his overall personality. It is something that reduces his capability, his powers, but which is not so, which he realizes at the end. So এই যে আইজ হ্যাবিট সম্পর্কে আর যদি কেউ কিছু বলতে চাও? আচ্ছা, এই আইজ হ্যাবিটের মধ্যে একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আইরনি আছে। You all know what irony is. You know irony তোমরা জানো? irony মানে জানো? আইরনি মানে হচ্ছে, আচ্ছা, আইরানি মানে ভাগ্যের পরিহাস। আর এখানে মানে আইজ হ্যাপিটের ক্ষেত্রে যে সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে ন্যারেটার নিজের সঙ্গে যে সহযাত্রী ছিল মেয়েটি, তাকে সবসময় দেখতে পায় এমন একটি মেয়ের কথা ভেবে নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি উনি জানতে পেরেছিলেন যে আসলে সেও তারই মতো চোখে দেখতে পায় না। তো সেক্ষেত্রে এটা ভাগ্যের একটা পরিহাস বটে যে তিনি তার সহযাত্রী এমন একজন ছিলেন যে তারই মতো, তিনি তার সঙ্গে সেইভাবে অভিনয় চালিয়ে গেছিলেন যে তিনিও হয়তো দেখতে পান এরকম, আর তার সহযাত্রীও সে একই রকম অভিনয় করেছিলেন যে সেও যেন দেখতে পায়। ঠিক, ইটস আ কাইন্ড অফ আ ফিগার অফ স্পিচ যার মধ্যে একটা কন্ট্রারি ব্যাপার, একটা অপোজিট থাকে। মানে তুমি যেটা যাচ্ছে, একটা এক্সপেক্ট করছে, সেই এক্সপেকটেশনের অপোজিট একটা যদি পরিণতি ঘটে, সেই অপোজিট পরিণতি বা কন্ট্রারি পরিণতি যদি ঘটে, যার মধ্যে কিছুটা অ্যামিউজিং, একটু হিউমারও থাকে, এবং আইরনিতে একটু হিউমার থাকতে হবে। এই সেই হিউমার এবং সেই অ্যামিউজিং একটা সিচুয়েশন যেটা ক্রিয়েট করছে, সেটাকে আইরনি বলছে। এবং খুব সুন্দরভাবে যেটা বলেছে যে ও এক্সপেক্ট করছিল যে যে ও খুব ইমপ্রেস করছে ওই তার যে সহযাত্রী তাকে, কিন্তু ফাইনালি ও রিয়েলাইজ করলো যে বেসিক্যালি এই যে নিজের এই যে লুকিয়ে রাখা, অন্ধত্বকে লুকিয়ে রাখা, তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। অ্যান্ড দ্যাট ইফ, যদি, এবার তোমরা সবাই প্রায় গল্পটা পড়েছো, শ্রীরামপুর তোমরা গল্পটা পড়েছো কি আমি জানি না, আমরা গল্পটা আরেকটু ডিসকাস করব, আই উইল ডেফিনেটলি ডিসকাস, কিন্তু আমি প্রথমেই স্টার্ট করলাম টাইটেল দিয়ে, এবং যারা একটু আধটু পড়েছো তারা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে বলতে পারবে এটা ভেবে। চাঁদদীপা, তোমরা কি পড়েছো গল্পটা? বিএমএইচএস তোমরা প্লিজ একটু বলো, না হলে আমি বুঝতে পারবো না এবং আমি ধরে নেব তোমরা সবটাই বুঝতে পারছো। So there is this irony in this title also, in the title, and there is this irony in the entire story. If you, as he has already given a Bengali summary, can anyone tell me the same thing in English, that what happened in the story? Can anyone tell me in the story? Why, students, you were so very active in my classes last year and year before that also.
And I think I have met you all. And so I hope you are not feeling shy, because in my class, I cannot do the all talking that throughout the 40 minutes, I don't want to talk alone. I want you to converse. And this is only one boy from Shibpur who is talking, and the rest of you are just listening. শুধু একটি মাত্র ছেলে কথা বলছে, অন্যরা কেউ কিছু বলছে না। তাহলে if you feel that this is a very new chapter and you want to do it from the beginning, we can do it. But if you have done something, then we'll just revise it a little and go deeper into the critical analysis of the story and understand the nature of the narrator. Narrator's চরিত্রটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব, যে গল্পটি বলছে, যে অন্ধ মানুষটি, এবং তার সাথে যে মেয়েটি আসছে, তার সঙ্গে তার যে সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে ট্রেনের মধ্যে, এবং একেবারে শেষে যা পরিণতি, সেই পরিণতি যেটাও বললো, পরিণতি একটা পরিহাস, ভাগ্যের পরিহাস যেটা দেখা যাচ্ছে, এক বিচিত্র পরিণতি, সেই পরিণতির কথাটাও আমরা আলোচনা করব। We will discuss this thing. So can anyone tell me the summary of the story in English? Because I want you, because you will be finally writing these things in English alone. So একটু সামারিটা কেউ ইংরেজিতে বলবে? বা বলো যে স্যার পড়া হয়নি, আমরা পড়ছি। Anyone? I want everyone. Yeah, bolo. কে বলতে চাইছো বলো? Micটা on. The story expresses a brief encounter between a young man and a young lady. Both are are described as blind. Okay. The young man tried to pretend himself as he could see to the young lady, and by his talks, speeches on the hills, the nature outside, he want to express to the young lady that he Yes. He want to express to the young lady that he could see, and he also tried to impress the young lady by his speeches, but he did not realize that the young lady was also blind. Right. Then the young lady the young lady got out from the train at Saharanpur, and other man came to the compartment and sat in front of the narrator, and he also there tried to pretend himself as he could see. And when he asked when he asked the man about the hair of that lady, the man said that he did not notice the hair of the lady, but he noticed that the lady has two beautiful eyes, but they were no use as they were completely blind. Then the narrator realized that he was when he was trying to impress the lady and pretending that he was not blind, he could see. He did not realize in that event that the lady was also blind. So here the irony comes, as the encounter was between the two people who were completely blind, but they both did not understand that they were blind. Very good, very good. So the pretension was just a failure. The entire pretension was not required. Now, many a times we feel that we underestimate ourselves. We are not confident about our own talents. Wonderfully said. So can you just share your name, because you only told me in Bangla also. Can you just let me know your name? Shibpur? Shumon Ghosh. Shumon, I think you also told the Bangla summary, didn't you? Yes. Okay, please sit down. Shumon, thank you so much.
you're the most active boy in this class of mine. I think we have around more than 200 students with 4 schools participating, and there is only one boy who is speaking. See, this is not a usual English class. This is a class where I want you to communicate, because our emphasis is on communication. Our emphasis is to remove the hurdle of not being able to speak in English. So please cooperate. I request you, every time I ask you questions or I tell you to share your thoughts, feel free to do that. Otherwise, our interactions will fail and we won't learn, because this is something that you are also learning in your class. But you have to interact with me and then friends. So I have a question, the last question before I wrap up today's class. Please pay attention. Suppose the boy suppose the boy was honest. Suppose the boy would have accepted his blindness and he wouldn't have pretended, and he would have interacted with the girl being a blind person. What kind of changes would you expect? Can you imagine? যদি ধরে নাও ছেলেটি নিজের অন্ধত্ব স্বীকার করে নিয়ে সেইভাবেই যদি মেয়েটির সঙ্গে আলাপচারিতা করত অন্ধ মানুষের মতন, তাহলে এই গল্পটার মধ্যে কি পরিবর্তন তুমি পেতে, বা কি পরিবর্তন তুমি কল্পনা করতে পারো? কেউ বলতে পারবে? একটু ভেবে বলো, বেশি সময় নেব না। হ্যাঁ, বলো। স্যার, সেক্ষেত্রে এই গল্পটার যে এন্ডে যে আইরনিক্যালি চেঞ্জটা এসছে সেটা আসতো না। গল্পটাতে প্রথম থেকেই যদি দুজন জেনে যেত একে অপরকে যে দুজনেই ব্লাইন্ড, তো সেক্ষেত্রে লাস্টে যে টুইস্টটা এলো যে সে ন্যারেটার আরেকজনকে চাইছে জানতে যে সেই মেয়েটির চুল কিরকম ভাবে বেঁধেছে, কিন্তু আরেকজন এসে বলছে যে তার সেটা লক্ষ্য না করে সে দেখেছে যে সেই মেয়েটির সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। তো এটা থেকে হয়তো জানা যেত না যে তারা যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কতটা ভালোভাবে কথা বলতে পেরেছিল একে অপরকে, মানে এতটা ভালো কমিউনিকেট করতে পারছে যে একে অপরকে বুঝতে পর্যন্ত দিচ্ছে না যে তারা দুজনেই অন্ধ। না, সেটা তো মেয়ের মধ্যে থেকে, মেয়েটির পক্ষ থেকে সেই রকম কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল কিনা সেটা আমরা জানতে পারছি না, কিন্তু তাদের সম্পর্কটা কি আরো সুন্দর হতো যদি ছেলেটা প্রকাশ করে দিত যে সেও অন্ধ? তোমার কি মনে হয়? আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো মেয়েটি আরো নিজের সমস্যার ব্যাপারটা খুলে বলতে পারতো, কারণ কি সে একজন নিজের সেম প্রবলেমে যে যাচ্ছে সেরকম কোনো লোককে পেলে হয়তো আরো বেশি দৃঢ়ভাবে নিজের সম্পর্কটা স্থাপন করতে পারতো, মানে সম্পর্কটা আর একটু গভীর হতে পারতো একটা সম্পর্ক। একদম। তার মানে তুমি যদি নিজের প্রতি সৎ হও তাহলে কিন্তু তোমার অন্যের সাথে সম্পর্কগুলো আরো সুন্দর হতে পারে। এইরকম একটা লেসন আমরা পেতে পারি এই স্টোরিটা? হ্যাঁ, অবশ্যই এরকমই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শেষে এসে। যদি সেই ছেলেটি আগে থেকে বলে দিত তাহলে হয়তো অন্যরকম হতো আর একটু তাদের সম্পর্কটা। That is right. To be honest to one, to be honest to your own self. That is very important. Very good. What is your name? Orintok Dash. Orindam and Shumon, thank you for today's Orintok. class. Huh? Orintok. Orintok. Did I get it right now? ARINTAK. Orintok. হ্যাঁ, ঠিক বলেছি, Orintok. Okay, Orintok and Shumon, thank you so much for today's interaction. I wish that in our next classes, all of you will interact. Thank you for today's class, and please give your attendance as you have been requested to.